fez. Ankhalaev perdeu a linha aqui, chutou o balde com Poatan, porém Poatan não deixou barato, rapaziada. Moicano dá seu palpite na luta do Alex Poatan, rapaziada. E Daniel Cormier rachando o bico da treta do Ankhalaev Poatan. Bora lá, rapaziada. Deixe seu like, se inscreva no canal para estar fortalecendo o projeto. Em relação ao brasileiro, atacando seu antigo vício no álcool. Te vejo em breve, garoto. Você acabou de assinar sua sentença de morte. Vou te punir por ter fugido de mim e te fazer parecer um cara que trabalha numa borracharia, e não um lutador profissional. O Alex Pereira vai a todas as lutas do UFC só pra conseguir bebida grátis e aparecer nas câmeras, enquanto eu estive treinando duro pra isso. Dia 8 de março, o álcool não vai te ajudar. Brasil, desculpa pelo que vou fazer com o seu garoto. Chama. Aqui o Poatan fala também sobre sua expectativa, né, de como tá pra luta e do que ele acha do que o Ankalaev está falando aí também na internet aí. O Poatan não gostou muito bom não, vamos ver aqui, rapaziada. E falando da sua carreira, você vai lutar agora com o Ankhalaev, o que você pensa dele, sendo agora uma luta que os fãs estão querendo há muito tempo e vai acontecer? Bom, acho que ele é um cara completo, um cara que vem mostrando seu trabalho, né? Eu também venho mostrando meu trabalho, sou o campeão. Vem aí como desafiante, falando algumas coisas. Eu tô na minha, tô quietinho, tô me dedicando aos treinos. Ontem mesmo foi 3 treinos para conta, tá? Então tô aprendendo muito, tô muito feliz com a minha evolução e esperando esse grande dia. Você estava falando que não ia lutar com o Ankalaev, você estava só trolando ele? Não, ali que as pessoas, cada um entendeu de um jeito, né? Mas eu vi algumas postagens falando ali que o Ankalaev ia fazer isso, aquilo e tal. Eu falei, se o Kalil não fez, um cara que, vem conceituado aí mostrando o seu trabalho, acho que o Ankalaev quer fazer, então eu peguei e falei assim, não vai ser o Ankalaev. He's got his next fight. Bro, he's finally fighting my man Ankalaev. I mean, finally, right? Like, Ankalaev has got to be breathing a sigh of relief. Like, thank God I'm finally getting this title fight. Seriously, I can't remember last time we were talking, they were going to give it to someone else, weren't they? Well, because remember Alex was like, it's still not going to be Ankalaev. He was just kind of messing. Yeah, that's what it is. That's what it was. Okay, good. So I'm glad. Ankalaev said yesterday, you just signed your death certificate. I'm going to punish you for ducking me, and I'm going to make you look like a guy who works in a tire shop, not a professional fighter. That's funny, and actually, the discussion came up. At my house when me and my buddy was watching my fight. It's like, Alex is so fun. It's so funny to me because on the one hand, I'm like, he should be in GOAT conversation, right? Like as the double GOAT. No, as on one hand, but on the other hand, I'm like, I kind of think his wrestling still sucks, and if he fights someone who's a good wrestler, he's gonna get torched. So it's like such a weird balance. Like I don't know which way I actually feel. It's like, if he gets torched by Ankalaev, do we say it was really a mirage the whole time? I mean, obviously his stand-up is about as good as it gets, and he hits about as hard as you can hit. But it is a weird, it's weird to try to hold both of those positions at once because it doesn't feel like they make sense, because generally nobody gets to the top of mixed martial arts with fighting someone in every skill set. With all that being said, Ankalaev said he's not wrestling him, Ben. If he does that, he's a moron. And I don't know him, so hopefully he's not a moron. He said he's not wrestling him. But he also said he goes to all the UFC fights to get free alcohol and camera time. On the other hand, I've been training so hard. March 8th, the alcohol will not help you. This is what Ankalaev is saying to Pereira. But if he stands with them, I mean, why? Why would you stand with him? I have no idea. I don't know. He's just bullshitting. There's no way he's not. He's going to just take him down? Would that be crazy if he just keeps shooting on him? Why wouldn't you? Why wouldn't you? The last guy he fought, I swear to God, if I was fighting Alex Pereira, I would shoot on him from the moment the fight started. Yeah, for real. Why not? I would go forward, press, throw like a left hand or an overhand right, and just dive in on his legs as much as I could, just to try to see how his takedown defense would hold up. And here's my thought, though. He's got to have gotten better, right? He's been training with Glover all these years in the wrestling. Yeah, but the only instances of wrestling we've seen in his UFC career have been not all that great. He got taken down and held down by Adesanya, who no one thinks has good wrestling. And he got taken down by Blachowicz and was down a whole round. And, you know, like I said, he really hasn't fought any wrestlers because no one would say, oh, yeah, those two have really high-level wrestling. So he has
You know, and this is why it's weird. It's like on the one hand, he's like kind of the GOAT. He's amazing. And on the other hand, you're like, yeah, but if he fights a good wrestler, you know, he's going to get killed. But there are no good wrestlers at 205 currently. There's hardly any good wrestlers at all in the heavier weight class in the UFC right now. Yeah, it's actually really very weird. surprising, right? Like that there aren't good wrestlers anymore. So what do you think? Do you think Ankalaev beats Pereira, or do you think Pereira beats him? If Pereira beats him, I mean, then it's over. Who's going to beat him? Who's going to beat him? Yeah. He fought number 8 Khalil Roundtree last time because there was nobody else to fight. Yeah. How has he cleaned out that division when he's only been fighting for 3 years? He's been the champion 2 times in 2 weight classes. Yeah. He has defended the belt in multiple divisions, and he's only been fighting for like 4 years. I don't know who he fights. When you're looking at the list of the ranked guys, I don't know who he fights. Like if he beats up Ankalaev, if he beats Ankalaev, Ankalaev, Prohaska, Blachowicz, Hill, Rakic, Ulberg, Roundtree. Where's Rakic and then who? Ulberg and then Roundtree. Ulberg. I think Ulberg has a big fight coming up, and he's new and young, but again, he's a striker. And if he's a striker, how do you think that he's gonna beat Alex Pereira? I think Ankalaev's gonna have to try to wrestle him. I think that's kind of the thought that he's posturing, saying he's gonna stand with him, trade with him, because him and Rakic had a good fight, but it was relatively competitive, and he just stood with Rakic the whole time. Yeah. Right? So it's like, I don't know if standing the whole fight with Alex Pereira is the greatest idea. Poatan, esse monstro querido pelo público, não fala inglês, mas todo mundo ama ele por uma boa razão, entrega nas lutas, tem personalidade, né? Tem uma história muito maneira por trás e vai lutar com esse russo aí, Ankhalaev, que infelizmente é bom pra caramba, velho. Assiste a luta dele com o Ankalaev, a luta que deu empate, mas a grande verdade é que eu acho que o Ankalaev venceu. Ele veio com uma estratégia muito boa. Ele, como ele é bom na parte de trocação, canhoto, ele mantém a luta bem em pé, mas no quarto, no quinto round, quando foi chegando no final da luta, ele mostrou uma boa variação de queda, colocou o Blachowicz, que é um cara pesado e difícil de derrubar na grade, single leg, double leg, passando o pé, caiu por cima, dominou o Blachowicz, que é um cara que também teve uma decisão dividida com o Poatan. Poatan se virou bem com o Blachowicz ali, mas realmente não mostrou aquele desempenho, tipo, cansou, mas era na altitude, não mostrou um desempenho excelente na questão do grappling. Mas de lá pra cá, o Poatan melhorou muito no grappling, ele que vem treinando muito, saiu uns vídeos dele treinando lá com um wrestler, lá na Fight Nerd, mostrou que é um campeão mesmo, né? Então, é uma luta que é muito interessante. Indiscutivelmente, o russo Ankhalaev é a luta mais difícil pro Poatan nessa categoria, porque é um cara que é grande também, é pesado e consegue ser bom em pé e bom no chão. Então, o Poatan pode ter um pouco de dificuldade se ele colocou a luta para baixo, mas em pé o Poatan é muito superior. E se o Blachowicz vier com esse mesmo game plan de trocar nos primeiros rounds, ele pode se complicar demais, porque uma vez que o Poatan começa sabendo a distância, começa batendo na panturrilha, começa fazendo o jogo dele, vai tirando a mobilidade, vai cansando, usando as ponteiras na barriga para machucar o adversário, ele não vai ter o mesmo gás nos últimos rounds, né? Então, é uma luta que eu acho que o Poatan vai vencer.